Ooh, it's still a bit cold to try that one.
And of course, guys, guess what? Battery is dying. You see, no matter how much try to keep it up with the videos, when the battery decides to die, that's it. There's nothing else what we can do apart of talking here for a little bit longer while I put the machines back inside. So basically, I'm just gonna leave the phone here charging up a little bit, and now get the load digger just parked inside the shed. That will give a little extra time for us to talk. Once I can put everything back in the shed. Right, I'm just checking this cash over here, what I have. 1, 2, that's 50, 60, 70, 80, 90, £1. £1, 50, and £2. Just trying to get things organized here. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. So today I got about £20 tip. Not bad, huh? Not bad at all. So what I'm going to do, I'm going to keep all of this little cash what I have, and then see how much I'm going to get to the big box, which I lost £20 on the petrol station a few days ago, and that was quite of ridiculous, because when I lost the money, a lady found that money, gave back to the attendant, and then I said, look, that money is mine. And he said, well, I don't know if it's yours, we need to check on the camera. It's been almost a week and they still didn't call me back with my 20 quid. And they know it's mine, because they can just, she could have just checked it on the CCTV. It was only 3 minutes moving backwards, and she did not. So I'm gonna be a pain in the ass, because every day I need to go there anyway to put some petrol on the car. So I'm gonna call for my money back. Right, guys, if you give me 1 minute, I'm just gonna put the tractor back inside. Então, se vocês me derem um minutinho só ali, eu só vou colocar o trator de volta ali dentro, pessoal, tá? Ô, mano, valeu, meu pai. Obrigado mesmo, Fábio. Obrigado de coração mesmo, mano. Poxa, acabei de arrumar um outro telefone antigo que eu tinha aqui também. Não vou te falar que eu tô com 8... 8 não, é também exagero. Tem 1, 2, 3, 4, 5... 5 ou 6 aparelhos vão estar rodando direto, malandro, só para aumentar um pouco essa pulva da coisa aqui. Deixa eu só colocar o trator ali, eu já falo com vocês, ainda só um segundinho. Aí, Fábio, aí pessoal, tô de volta. Fábio do céu, esse dia fez um vídeo aqui, irmão. Entendeu?
Apenas dando uma pequena opinião sobre a prisão do Bolsonaro. Velho, você não há de ver que o povo escachorrou em cima de mim, velho. Apareceu uns esquerdistas lá, meu presente foi o Bolsonaro na cadeia. Daí apareceu uns bolsonaristas. Vocês são muito burros. Eu falei, eu sou isentão. Vocês que são isentos são pior do que aqueles que não votaram ou daqueles que votaram errado. Aí mandei todo mundo se fuder, mandei todo mundo tomar no cu. Falei, se fuder, grandão, vai se fuder todo mundo. Não tô preocupado com política, quero que todo mundo se foda, se arrebente. Pronto. Aí daí o pessoal brabo agora. So, yes, guys. Right, so if you want to check on the videos, on the kicks again, you can just go back to the beginning of the video, and then from there you're gonna see the training, which is very, very basic, you know. More a bit of stretching the leg before doing the kicks. So if you go back to the beginning of this video, you can see a little bit of stretching with using the kicks. And if you want to train those little kicks at home, be my guest, okay? I'm just running a little bit here against the time. As I said, it's been a long day. Most of the kicks which I was doing here, if you're gonna pay attention, all of the bases, all of the kicks, there are no impact on the kicks. Is more to work the flexibility of the body. So most of the movements I was doing here with the kicks is to work mobility, flexibility, the flexors on the hip. So you can really try, very nice and slow at home doing some of those kicks. Don't go crazy, go very nice and slow, okay? It will help you if you are a martial artist or not, it does not matter. You can train all of those kicks slowly, in slow motion. You don't have to go crazy in it. I'm not going crazy in it anymore, mainly because the weather is changing and it's getting really cold. So if I do anything too fast or too hard or the extreme, I know I'm gonna pull a muscle, or I'm just gonna have a knot on my muscles, all on my nerves, and I really can't afford to have those kind of injuries right now. I do not advise none of you to do anything on the extreme to have any knots on your body. We need to understand the weather is changing, mainly for those who are in England or anywhere where the winter can be quite bad, can be quite rainy. I'll give you guys an example. Like yesterday, when I left home in the morning to come to work, it was -2, -3 degrees. Today it's 14 degrees. So the weather is changing all the time. Yesterday was a bit too much to train on the cold, even at the gym. When we were training at the gym in the evening, it was not so much pleasant to be around there, but it was manageable. Okay, now out here, outside, in the yard, in the shed, in the workshop where I work, try to do anything crazy is just really, if you try to do anything crazy over here with the climate which is here now, well, it's not as bad as yesterday, but it's still a bit cold. Power on. Body is still not great, it's still recovering. So yeah, we really need to take it easy, okay? O povo burro lá por de vez lutar pelo país merece merda, o país inteiro. Eu sei, irmão, eu sei, porra. Ontem eu não falei nada demais, eu simplesmente falei assim: olha, aquele que defende o. Não, como que foi que eu falei? Eu falei alguma coisa assim: olha, alguns amigos estão perguntando o que eu acho da prisão do Bolsonaro. Eu não acho nada. Antes ele preso do que eu, entendeu? Porque os filhos dele estão tudo criados, os filhos dele estão todos bem. Né? Eu tenho que criar meu filho, eu tenho que fazer de tudo para que eu não vá preso, eu tenho que trabalhar, tirar o suor do meu rosto, e é isso. Nossa, velho, aí já começou a falar de vacina, já começou a falar de não sei o que, aí já falando de golpe, já apareceu outra lá, viva a democracia, daí já apareceu outra me chamando de burro por ser
isentão. Eu falei, ó, pode me chamar do que quiser, mas esse preto aqui vocês não vão levar por esse caminho que vocês querem, não. Pelo menos vocês não vão comprar com essa merda que vocês estão tentando colocar aí. Pronto, foi o que bastou falar para começar a guerra ali. Mas é normal, velho, é isso mesmo. Então, pessoal, olha, quando eu estava falando sobre como nós devemos treinar, quando eu falo isso, olha, vamos aí trabalhar com uma faixa etária, tá? Para pessoas que já estão aí na minha idade, né, que já passaram dos 40, não precisa e não adianta fazer os treinos com explosão, né, como a gente fazia antes. Não vai resolver nada, o corpo já não aguenta mais todo esse impacto, essa porrada. O corpo, ele já não aguenta mais. Por mais que aqui nós estamos focados, sim, precisamos treinar, precisamos fazer, eu consigo, tem como, o corpo ele já não cabe mais. Agora, pode treinar velocidade, entendeu? É como eu falei, impacto com explosão não vale a pena treinar. Treina balanço de corpo, entendeu? Se vai treinar explosão, treina ali 2 ou 3 chutes, 2 ou 3 golpes, mas não fica ali tendo 2, 3 horas fazendo isso, porque você vai arrumar merda pra sua vida, vai arrumar confusão, vai arrumar dores, vai arrumar fraturas. Então quando a gente chega num ponto, a gente sabe que a gente está treinando, a gente tem que ir devagar, entendeu? E aí, quando você for treinar alguma coisa com impacto, com explosão, faz de conta que o corpo... Faz com que o corpo já esteja bem aquecido no final de um treino, assim, que você já relaxou, o corpo já está ali. Você vai ali ver se o corpo está preparado, dá umas 2 ou 3 porradas ali na potência. Mas não fica se matando, não fica toda principalmente nas articulações, toma muito cuidado. So be really careful, guys, when you're gonna train explosive movements, okay? And when I say that, I'm talking to people around my age. I'm not talking about to the young guys, you know, who are 20 years old, 30 years old, 25 years old. I'm talking about those people who are after their 40s. When all this impact we were training before, they are not great anymore. Okay? We don't need it, and the consequence of that, we're going to be fractures and injuries. I can say about myself, I cannot afford, you know, to get injured on the train anymore like I used to. The recovering will take a very long time, you know, and everything what we do must be done really, really careful. You really need to think what you're doing on your training, okay? Remember, we need a lot of stretching, a lot. Make sure the body is warmed up properly before you start doing any crazy movements. Be careful with your joints, because once your joints are gone, that's it, it's fucked up. So most of the times when you see me on the video, on the live, doing my kicks, you will not see much of impact. You're not gonna see me kicking like an aggression to break anything. No, you're gonna see me doing that, controlling the body, balancing, flexibility, okay? Mastering the technique, nice, easy, and slowly. Times when I'm gonna put in the punch bag and say, okay, now I need to sweat a little bit. Kicks, they're gonna be very few kicks doing it, okay? Because as I say, I'm over 40 already, and I'm not in that motion of be kicking people all the time. And you know, even though for the flexibility, people keep saying or keep asking me, can I kick very high? Oh, you don't kick so high. Oh, your kicks are very low. Guys, remember, the higher you lift your leg, the easier it will be for someone to take you down, to sweep your leg. Okay, kicks, they are not to be kicked on the head, on the face. They can be kicked on the Achilles tendon, in the calf, in the knees, in the thighs, in the hamstring, the ribs. Okay, the more you're gonna lift your leg, the big will be a chance to be swept down. The big will be the chance to someone to put the elbow right in front of your chin, and then you're gonna know what the pain is. Then you will understand why I'm saying all the time to you, master your kick, control your body, make sure when you kick you have all of the control of your kicks. If you have to stop your foot at any point, you do stop it. Okay, if you are going to kick someone, go back to the hand, go back to the punch. That's why I say
train hard, but don't stretch a lot. Work on your flexibility, your hip mobility, okay? Work on the strength of your muscles. When people say, well, my kick is very powerful, if you don't have, it's just a fast kick hitting someone, which probably gonna give like a couple of seconds pain, just the pain on the little impact, and that's it. Now, once you master your kick, you know the technique, then you can increase the speed, because the speed only matters when the technique is good. When the technique is accurate, then the speed matters. Otherwise, and when I say it a person who trains every single day for the past 34 years, and I do train every single day. Some of the days I just want to train in slow motion to make sure the balance of the body is okay. Some other days I want to work on the flexibility. Some of the other days I want to see the impact. Some of the other days I want to see the power, how strong the kick can be and what I can do with that kick. Okay? Some of the other days I just want to, stretch. But every day you're gonna see me doing something. Every day you're gonna see me training, even though 20 minutes or half an hour, because this is what I like. That's what I meant to do. I love training, and I don't train for fights. And whenever people they see me train, they say, well, this is so stupid, look the way you train, you're not even good. Don't worry about me. I'm happy doing my training the way I'm doing it. I'm very happy to go slowly on my train. Okay, like we say in Brazil, slow is still fast. Okay, there's a lot of people in the gym where I train, and a lot of the kids, they want to spar, and I want to, but when I go to spar, some of the older guys say don't to them, and I'm just like, yeah, well, fine. And then they come and say, oh, we don't spar with you because I respect your bollocks, because I still know how to fight, and I'm not gonna spar no one there and just punch them in the body. I'm gonna go for it. That's what I do with some of my friends when we get together in different martial arts. We do a spar, each of us on our own martial arts. So the young boys don't think you're still, just because you are fast and strong, you still can beat the old man. The old man still can move. Então é isso, pessoal. Às vezes eu chego na academia para treinar e tem ali o pessoal mais velho que tá lá. Aí vem os novatos não querem partir para cima. Os novatos querem chegar, né? Ah, vocês já estão velhos, agora é nós. Aí eu tô dando aula lá, um tá treinando um canto, treinando no outro. Aí eu peço pros caras saírem, o cara, espera aí, daqui a pouco eu saio. Aí eu falo, por que não? Porque a gente tá treinando. Eu falei, mas agora é minha aula. Agora, se vocês não gostar, é só cair dentro aqui que a gente resolve. Tira as luvas, tira os protetores de canela, tira os capacetes e cai aqui no aço, na mão limpa, na mão aberta, na mão limpa. Aí a gente vai do jeito que vocês quiserem, vai no agarrão, vai no dedo no zóio, vai bicuda no saco, entendeu? Vai mordida do nariz, arranca o caroço do zóio, do jeito que vocês quiserem, é nós, né? Agora, respeite quem chegou antes, respeite os mais velhos. Quando eu falo assim, respeito os mais velhos, não quero dizer, nossa, nego tenta fala com coisa que ele tem 80 anos de idade. Não, eu tenho 80 anos de idade, mas, como diz o outro, eu já passei, né, já estou na meia idade, já passei aí as 4 décadas, já virei o bacumê. Então o corpo ele já não está aguentando mais aqueles treinos fudidos de antigamente, de pressão, estamina e tudo, os caras é a quadra. Mas porrada, aí a gente já está amaciado mesmo, aí a gente cai dentro, né? Só que sem essas frescuras, sem mimimi de hoje em dia. Você tomou um anozóio ali que abriu o supercílio, o negócio é, ó, mete uma fita, um esparadrapo no zóio ali e cai dentro de novo. Daí você vem e estoura o meu nariz. E assim segue o treino, assim segue. Né? Mas quem não entra, eu já aviso, não vem. Se não manja dos Paranauê, não entra não. Não entra não, porque Nego Teta ainda está em atividade. Fui!